Good morning. We'll start the class. So the last few classes, two classes, we discussed some of the concept. Just I'll recall and then I'll say what is that we are going to see today, and then we'll proceed with the problems. Okay. So till now we discussed. First we discussed about that even odd concept along with the composite prime numbers. Second we discussed about that greatest and the smallest concept, the problem based on greatest smallest. The third one we discussed about that multiplication addition using the letters, the alphabets, that we discussed, right? Afterwards we discuss about number of devices for a given number. This is what we discussed in the first class. Yesterday we discussed some of the concept. One is based on division. First we started with the divisibility test. Second one, we discussed about the prime number based concept. Third one, we discussed about the division concept, problem based on division. Problem based on division we discussed. And then what? At last we discussed about counting logic. Right? These are the things we discussed. And every area is important area. Okay. If you study this, all this 8 concept, if we recall whatever we discussed, if you are able to apply those concepts, minimum you will be able to attend 5 questions. If you just recall these 8 areas, minimum I'm saying, okay, minimum you will be able to attend 5 questions. Okay. And today, what is that we are going to discuss? Today, we are going to discuss some reasoning based questions, number based reasoning. Okay, simple questions where they may use Bodmas rule. Okay, that we'll be discussing. Some of the problem without Bodmas also, that we'll be discussing. And then we will discuss about the number of zeros concept, number of zeros at the end of the product, that we will be discussing. And then we will be discussing about unit digit, how to find the unit digit concept, then how to find the remainder. Okay, number of zeros, unit digit, remainder, and then interchanging digits. Interchanging digits. Okay, 2-digit number will be there if it interchange, add, subtract, whatever. Okay, so interchanging of digits, that will be discussing. So these are the concept I'm planning to cover today, and only few problems, not many problems. Suppose if we take unit digit, we have only 2 problems. If we take remainder, almost 5 to 6 problems are there, like that. An easy concept today, and important concept also today. Easy concept as well as it is important concept. Okay, shall we go ahead? Okay, first we will start with some of the reasoning based questions. So board mass means what? Bracket first, then power, order, and then what? With respect to the operation, first division, next multiplication, next addition, last only what? Subtraction we have to do. Okay, so division, multiplication, addition, and then subtraction. Okay, this is the order we have to follow. Let's go to the problem. This is one of the question which has been asked last year, 2024.
and it's one of the simple question. In the expression, we have 5 star, 4 star, 3 star, 2 star, 1. In the place of star, the operations are from what? Plus, minus, multiplication. Addition, subtraction, multiplication. That's what you have to take in place of stars. Each symbol you have to take what? At most 2 times. At most 2 times means you have to take maximum 2 times only. Any operation if you are choosing, you have to take what? Maximum 2 times you can take if you are taking. Or 1 time you can take. Okay, at most 2 times you can take. Maximum 2 times you have to take. What is the smallest non-negative value of the expression? Smallest non-negative means it should not be what? Negative value. Non-negative value, it is starting from 0. Non-negative integer starting from what? 0. So they are asking what is the smallest non-negative value of this expression. That's what they are asking. Okay. The smallest in the option what we have given 0. We'll check whether we are getting 0. We are getting 0. If we get 0, 0 is the answer. Okay, what is that? I'll go with one possibility. One of the possibility I can take what? Like 5 plus 4 and then minus 3 minus 2 into 1. I have taken minus 2 times, at most 2. Okay, plus 1 multiplication 1 time. Now what is going to happen? First I have to do what? Now only you have to apply BODMAS. So out of these operation, multiplication first, next addition, then only what? Subtraction. So what is that I'll be getting? So this I'll get 5 plus 4 minus 3 minus 2 into 1 is what? 2. Now I have to add next. So it is going to be what? 9 minus 3 minus 2. So what is that I'm getting? 4 I'm getting. Next subtraction. 9 minus 5, it is going to be 4. 4 is not there in the answer. Okay. So this is not the least value we can get. This is like one of the possibility. Like that you can form what? Many possibility you can take. சரி நிறைய பாசிபிலிட்டி எடுக்கலாம். அப்போ நமக்கு வந்து லீஸ்ட் வர பாசிபிள் என்னவா இருக்கும்? எப்படி எடுக்கலாம்? இந்த மைனஸ் தானே, மைனஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணாதான் வேல்யூ வந்து என்னவாகும்? கம்மியாகும். சரியா? அப்போ மைனஸ் நான் 2 டைம்ஸ் யூஸ் பண்றேன். அது இங்க யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா இங்க பெரிய நம்பர்ஸ்ல மைனஸ் யூஸ் பண்றேன். பெரிய நம்பர்ஸ்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்பர் என்ன ஆயிடும்? சின்னதா மாறிடும். ரைட்? அப்போ 5 minus 4 minus 3, right? And then plus 2 into 1. இங்க நான் ஏன் இன்டு போட்டேன், இங்க ஏன் பிளஸ் போட்டேன்? மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 ஆயிடும். சப்போஸ் நான் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க ஆட் பண்ணினா 3 ஆகும். நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்படி நான் மாத்தி போட்டேன்னா நம்பர் என்னது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. புரியுதா? இப்ப என்ன வரும்? as per the rule, BODMAS rule, first we have to do multiplication. 5 minus 4 minus 3 plus 2. 2 into 1, 2. Next I have to do what? Addition. So it is going to be 5 minus 3 minus addition. It is going to be minus 1. Correct? Right? 5, yeah, 5 minus 4. 5 minus 4 minus 1. 5 minus 1 minus 4, it is going to be what? 5 minus 5, it is going to be 0. We got 0. 0 is there. That is the least value. And it is what? Non-negative value. That meaning you should know. Okay, non-negative value starts from 0. 0, 0.1, 1, 2, 2.3. What are they? They are non-negative values. No. 0 is nothing, neutral value. 0 is not a negative value, not a positive value. Okay. நம்ம அதனால தான் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லும் போது 0 எடுக்க மாட்டோம். நெகட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லும் போது 0 எடுக்க மாட்டோம். புரியுதா? இட் இஸ் நியூட்ரல் வேல்யூ. ஓகே, அடுத்து போலாமா? நெக்ஸ்ட் வாட் ஹேப்பன்?
This is the next question. Okay, a plus b means we have to take what? The meaning is a minus b. Plus means minus. That's the meaning. Okay. And similarly, a minus b means a into b. So we have to take what? Plus means we have to take minus. And then minus means I have to take what? Minus means I have to take multiplication. Subtraction means multiplication. And then multiplication means division. Multiplication means it is going to be division. Division means addition. Division means addition. Okay, that's what they have said. A divided by b means a plus b. Then what is the value of this expression? Apo operations are to be replaced simultaneously. அதுவும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. Operations are replace பண்ணணும். அவ்வளவுதான். சரியா? பிளஸ்னா என்னன்னு replace பண்ணணும்? Minus. அப்போ 10 minus 30. Then minus என்னன்னு replace பண்ணணும்? Multiplication. கரெக்டா? Minus means multiplication. அடுத்து multiplication means division 50. Division means addition plus 25. Okay, so we replace. After replacing, we have to apply what? Bodmer's rule. First, what is that we have to do? We have to divide, right? So it is going to be 10 minus 30. So division is what? 100 divided by 50, it is going to be 2. Plus what? 25. Next, what is that I have to do? I have to multiply. 10 minus, it is going to be what? 60 plus 25. Next, what is that I have to do? I have to add, right? So what is it going to be? Minus 35. 10 minus 35 is going to be minus 20. Okay. So for this expression, the value is what? Minus 25, minus 25. That's okay. Just we are applying the Bodmer's rule. Okay. This is also 24 question, last year question only. Okay. Simple. Will you go to the next? Okay. This one. This is, of course, this question is based on the relation operation, like less than, greater than, equal, less than, not greater than, that concept. So what they say, P means what? Greater than. P means greater than. Q means less than, strictly less than. R means not greater than. R means it is not greater than. S means it is not less than. T means it is equal to. T means what? It is equal. Okay. Now, whether these two statements are right or wrong, that's what, which of the above statements right or wrong, that's what you have to check. Let's check whether they are right or wrong. First statement, what is that we have? We have that 2x, yes, yes means what? Not less than. Okay, 2x not less than 3y. Okay, and we have another statement also. What? 3x t. T means what? Equal to 4z. What is that we are asked to check? We are asked to check whether 9y p means greater than 9y greater than 8z. This is what we are asked to check. Okay, shall we check it? Okay. 2x not less than 3y. What is the meaning? Not less than 3y அப்படின்னா என்னவா இருக்கணும்? Greater than or equal to 3y இருக்கணும். Right? இது வந்து 2x வந்து 3y விட கம்மி கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்னவா இருக்கணும்? ஈக்குவலா இருக்கலாம் இல்ல கிரேட்டர் தன் இருக்கணும். அப்போ இதனோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா 2x greater than or equal to 3y. இங்க ரெண்டுமே ஈக்குவல். நம்ம இது வந்து கரெக்டா இல்லையான்னு சொல்லணும். சரியா? அதுக்கு என்ன பண்ணோம்? We have to get a relation for y and z. y க்கும் z க்கும் ரிலேஷன் கொண்டு வரணும். கரெக்டா?
ஸோ ஒய்க்கு இசட்டுக்கு எப்படி ரிலேஷன் கொண்டு வருது இங்க பாருங்க. இது 2x greater than or equal to 3y. நான் இங்கிருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா? இங்கிருந்து எக்ஸ் is what? Greater than or equal to 3/2 into y. இங்கிருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா? இங்கிருந்து எக்ஸ் என்னது? எக்ஸ் is equal to 4/3 into z. 3 இந்த பக்கம் வந்துட்டேன். ரைட்? இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நான் எழுதுறது கரெக்டா பாருங்க. இந்த ரிலேஷன் இருக்கு இல்லையா, இது எப்படி எழுதலாம்? 3/2 into y. So x greater than, அப்ப நான் இதை less than or equal to x இப்படி எழுதலாமா? இதை மாத்தி எழுதிருக்கேன், அவ்வளவுதான். 3/2y less than or equal to x. இந்த x தான் என்னது? it is equal to 4/3z. x is equal to what? 4/3z. ரைட்? இப்போ இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்? இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா it is going to be what? 3/2y less than or equal to 4/3z. less than or equal to, ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவல். அப்ப எக்ஸுக்கு பதிலாக நாங்க என்ன கொண்டு வந்துடலாம்? 4/3z கொண்டு வந்துடலாம். கரெக்டா? இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா? என்ன ஒரு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? 9y less than or equal to 8z. 9y less than or equal to 8z. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொன்னோம்? 9y greater than 8z. இது கரெக்டா? நோ. இது ரெண்டும் ட்ரூனா இது ட்ரூன்னு சொல்றாங்க, ஆனா ட்ரூவா வரல. 9y less than or equal to 8y தான் வருது, நாட் கிரேட்டர் than 8y. புரியுதா? அப்போ இது ரெண்டும் ட்ரூனா இது ட்ரூவா இருக்கும்னு அவசியம் இல்ல, ட்ரூ கிடையாது. ஸோ தி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். இது புரிஞ்சா? இப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், we are going to answer the second statement. என்ன சொல்றாங்க? xq2y. xq2y னா என்ன மீனிங்? xq னா என்னது? less than 2y. and y r னா என்னது? not greater than z. not greater than z. அப்போ x less than 2y இதனோட மீனிங் என்னது? y less than or equal to z. கரெக்டா? நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? இது அதாவது ப்ரூவ் பண்ணனா இது ட்ரூவா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். என்னது? x r னா என்னது? அகைன் not greater than z. இதனோட மீனிங் x not greater than z அப்படின்னா x is less than or equal to z ன்னு அர்த்தம். x is less than or equal to z. y not greater than z னா y is less than or equal to z. சரியா? இந்த ரிலேஷன் இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணா நமக்கு இந்த ரிலேஷன் ட்ரூவா அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணனா நம்ம எதை ரிமூவ் பண்ணணும்? we have to get a relation for x and z. x-யும் z-யும் கம்பைன் பண்ற மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் கொண்டு வரணும். அப்ப இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணா நமக்கு என்ன காமனா இருக்கு? y-யை ரிமூவ் பண்ற மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும். அப்போ இங்க என்ன பண்ணலாம்? நம்ம இந்த 2 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாமா? 2 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா it is 2 sorry x/2 less than y. this y is what? less than or equal to z. y is less than or equal to z. கரெக்டா? இப்போ y நமக்கு தேவையில்ல, இது ரெண்டு ரிலேஷன் எடுத்துக்கலாம்ல. so what is that? x/2 இந்த y வந்து less than or equal to z. ஆனா இந்த x/2 less than what? y. கரெக்டா? நீ நோ ப்ராப்ளம் less than or equal to z கூட எடுத்துக்கங்க, ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணு y விட்டுட்டு. ஆனா என்ன வருது? x less than or equal to 2z தான் வருது. x less than or equal to 2z. ஆனா நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? x less than or equal to z. ஆனா x less than or equal to 2z, not z. அப்போ இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணா இந்த ரிசல்ட் என்னது? நாட் ட்ரூ. புரியுதா? சோ அப்ப இதுவும் என்னது? நாட் ட்ரூ. ரெண்டுமே ட்ரூ இல்ல, neither one nor two. புரிஞ்சா? சோ இந்த ஜஸ்ட் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிரேட்டர் than less than சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி
எந்த இது ரெண்டும் ட்ரூனா இது ட்ரூவா அப்படின்னு செக் பண்றோம், இது ரெண்டும் ட்ரூனா இது ட்ரூவா அப்படின்னு செக் பண்றோம், அவ்வளவுதான். ரெண்டுமே ட்ரூ ஆகல. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1 டி. ஓகே.